Hello everyone. The next topic of this kidney under kidney is architecture of kidney. So architecture of kidney, as we saw for all the organs so far, like from brain to the heart and even the eye. Okay, we all we have studied architecture of particular organs. Even for lung also, architecture of lung we discussed. Similarly, we are going to discuss about architecture of kidney, how exactly this the kidney looks like. Okay, so architecture of kidney ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಬ್ರೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬ್ರೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಹಾರ್ಟ್ ಇದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಣ್ಣಿದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬ್ರೈನ್ ಇರೋ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮದು ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಂಗಿದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಥರ ಕಿಡ್ನಿದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as nephrons. So kidney has got some functional units. That means in brain we are having something called neurons. Similarly in kidney we are having nephrons. Okay, just understand why I took an example of brain, because that we have already studied, and a lot of topics have been discussed on those particular brain. Similarly, how the in order to function brain to function, how the neurons works, they will act as functional units for brain. Similarly for kidney, nephrons. Okay, so which are basic structural and functional units of kidney. Both as a structural and functional, they will act as a basic for the kidney. Okay, so each kidney contains approximately 1 million nephrons. Can you imagine? 1 million nephrons will be there in one kidney. That means 2 kidneys are there, means 2 million nephrons will be there in one human being. So each nephrons, so 1 million nephrons are there. Every nephron performs functions of filtration, reabsorption and secretion. So these are the major 3 functions which is done by the kidney. Obviously kidney will act as a filtration system, but along with the filtration it also does reabsorptions, certain hormones or certain electrolytes and all it reabsorbs, and then secretion. So some kind of hormones it will secrete. For example, renin, in the previous class we discussed renin will be secreted, understanding, in kidney. So it has got filtration, reabsorption and secretion. So these all 3 functions are done by whom? Every nephron. So how many nephrons are there in kidney? 1 million nephrons are there in the kidney. Okay, so that means almost 10 lakhs nephrons in kidney. Okay, so I'll just explain in other language, you can skip for 1 minute. So architecture of kidney ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು. ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಯೂನಿಟು ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟು ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿ ಅಂದರೆ 20 ಲಕ್ಷ ನೆಫ್ರಾನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಫ್ರಾನ್ಗೂ 3 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ, ವೇಸ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು, ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು, ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು. ಆಯಿತಾ? ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಯೂರಿನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ. ಸೊ ಅದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬೇಡದನ್ನು ವೇಸ್ಟನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಸಿಕ್ರೀಷನ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನನ್ನು ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆನಿನ್, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ರೀಟ್ಸ್ ದಿ ರೆನಿನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಹಾರ್ಮೋನ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ರೆನಿನನ್ನು ಸಹ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ರೆನಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸನ್ನು ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನೆಫ್ರಾನ್ ಇದು ಮೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ರೇಷನ್. So that was about introduction. So we are having the representation of the kidney and the nephron here. So to your left part you can see the kidney,
and the right part you can see the nephron. So you are having the kidney which is unfiltered blood, okay, so sorry, unfiltered blood. So that means the kidney does what? Filtration, right? So you need to have unfiltered blood. In the lung, what is entering? Unoxygenated blood. So lung is giving oxygen, so what is coming? Oxygenated blood. In the similar way, here in kidney, unfiltered blood will enter the kidney. That means it whatever the blood is coming from all parts of the body, it will be entering into the kidney. So here in kidney we are having lakhs of nephrons. So these nephrons will filter the blood. It removes the waste, excessive fluid also it removes, okay, and then whatever the filtered blood is there as a blue color, it goes out. So filtered blood will come out. So you are having the ureter where whatever the from here blood goes inside, it is filtered here, okay. Now that filtered waste will come here, ureter, okay, that is called as urine exit to bladder, okay, so that it will go to your excretion system, so that you will remove it out, okay, by urine. So whatever filtered blood is there, that will go here. So unfiltered blood enters, it purifies, waste will come here. The blue capillaries are showing you that tubes or tubules are showing you that the filtered blood moves other side, okay. So understood. So that was about kidney. Now that was about kidney and the architecture of kidney. So now the architecture of nephron. Every kidney has got how many? 1 million nephrons. So here we are talking about only one nephron. So one nephron looks like this, okay. So now blood enters here, right? Imagine it enters to the nephron. So this nephron is having something unfiltered blood structures, something structured like this, whereas unfiltered blood will go here, which is called as glomerulus. When it enters glomerulus, so this glomerulus will initiates this particular filtration. So it collects the blood and then it filters there, okay. So in the filtration occurs in the nephron, in the glomerulus, in nephron of kidney, understanding. So in this, how many one particular kidney has got 1 million nephrons. We are talking about only one nephron here. So all 1 million nephrons will have 1 million glomerulus. All glomerulus will involve in the filtration. So now the exit of the glomerulus will be filtered blood. So all the waste will be filtered here. Now that waste will be given to the tubular, okay, tubule. So this waste will go here, then it will go here, it will go here, it will go here, it will go here, then it will go up, goes up, comes down, and then it will go to the urine exit form. Now this particular filtered blood, that will enter like this, like this, like this, and then it will slowly it becomes like this, and it comes out. So that means this is blue color, which is filtered blood, understanding. So here collecting duct will be there and urine formation will be there, and that is after urine formation we will be getting that particular whatever the waste will be sent out through your excretion system, understanding. So this part, that is one nephron, is given here, explained here, understanding, okay. So there are how much? 1 million nephrons, okay. So that was about the architecture of kidney. So representation of different parts of nephrons. So whatever I have just explained here, the basic function, how it works, same thing I am explaining here, how exactly what are the parts of the nephrons. So we are having the different parts of these things. We can start with the here connecting tubule, where the waste will go here, or we can start from here, proximal tubule, where all these things, where glomerulus where the blood enters, that will be purified, the waste will be given to the connecting tubule, so that the waste will go out, okay, and the filtered blood will go to this particular thick ascending limb, and then thin ascending limb, and then thin descending limb, and then loop handle, okay. So like that it goes, okay. So like that you can get the proximal. Then once this particular glomerulus present inside the Bowman's capsule. So here you can see this, we can call it as a Bowman's capsule. We are talking about this whole system now, okay. So
So this is how it looks like. Okay, the exactly opposite of this. Next we are having a distal convoluted tubule. Okay, so these are the tubule structures, and this is a connecting tubule, then the collecting duct, and finally it will go to the collecting duct as we saw here, and then it will go to the urine formation. So those are the parts of nephrons. Okay, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನೆಫ್ರಾನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮದು ಲಂಗಲ್ಲಿ ಅನ್ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಯೂರಿಟರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಯೂರಿನ್ ಎಕ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಇದರಿಂದ ಮುಖಾಂತರ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು ನೆಫ್ರಾನನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ, 10 ಲಕ್ಷ ನೆಫ್ರಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಫ್ರಾನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ನೆಫ್ರಾನ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಬಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ನೆಫ್ರಾನ್ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಫ್ರಾನ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋವೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಥರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಥಿಕ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬು, ಥಿನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬು, ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬು, ಮತ್ತು ಲೂಪ್ ಹೆನ್ಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೂಪ್ ಹೆನ್ಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಲೂಪ್ ಥರ ಇದ್ದ ಕಾರಣ. ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಬೋವೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲು, ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮದು ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಅದು ಶೇಪ್ ತಕ್ಕ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯೂರಿನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೆವೆರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. Bowman's capsule. Bowman's capsule is nothing but this is a cup-shaped structure that surrounds the glomerulus and filters waste and excess fluids from the bloodstream into the renal tubule. That means this will act as this filters. The glomerulus filtration occurs, right? But in glomerulus is nothing but Bowman's capsule is surrounded by this. Okay. So here also in Bowman's capsule also involves in the removal of the excess of waste. Excess liquid or the waste. Next, glomerulus, a network of tiny blood vessels within the Bowman's capsule that filters and waste fluids from the bloodstream. So from the bloodstream, whatever the waste is there, that is removed in the this thing. So it acts as a network of blood streams. Okay na. So ಇಲ್ಲಿ Bowman's capsule ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್ ಸರೌಂಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ರಿಮೂವಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ರಿಮೂವಲ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕಾನ್ವಲೇಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇದು ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ಅದು ಅ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ರಿನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ದಟ್ reabsorbs important substances such as glucose, amino acids, electrolytes back into the bloodstream. So this particular distal convoluted tube, what it does, it reabsorbs. So filtration is done here from the nephron. Now reabsorption is nothing but what? That is the second property of nephron that we studied in the previous slides. So distal convoluted tubule, what happens here, in this after filtration here, okay, the blood is coming. So this filtered blood, whatever waste is going, no, in that there are few important molecules are there. For example, it can be the amino acids, glucose, or electrolytes, all those things. So they are going along with the waste. So this distal convoluted tubule absorbs it. That means it will reabsorb the whatever the things the body is required. Okay. So it again after the filtration reabsorption. Now next last secretion. So that will be for renin. Okay. So we are having this particular tubule which will act as a reabsorption. Filtration, first two things, next reabsorption. Next, X loop of Henle. So this is called as loop of Henle. Okay. So loop of Henle. Okay. So this loop of Henle is U-shaped. See, this is U-shaped. Okay, loop of Henle we call. So this U-shaped segment of the renal tubule, that is critical for reabsorption of ions and water.
So because this shape is very important, because here higher the concentration it goes like this and lower concentration goes like this, understanding. So shape is very important for the concentration or diffusion inside that we will discuss later, okay, in the urine formation might be. So that X loop of Henle is a U-shaped segment that will help for the reabsorption of ions and water. So now distal convoluted tubule, that is proximal, what we discussed was here, here reabsorption of all these things takes place, and then it goes like this, loop of Henle, so like this. So what I told about distal convoluted was proximal tubule, here it is. So here exactly reabsorption of the minerals takes place, electrolytes, hormones, and even glucose, amino acids. Then we are having the U-shaped structure, U-shaped structure. So next we are having the distal convoluted tube. So distal convoluted, what it happens, the segment of the renal tubule that regulates the level of electrolytes and other important substances in the bloodstream. That means now the bloodstream, whatever the reabsorbed things are there, no, that need to be regulated. Okay, that is done by distal convoluted tubule. That's why proximal, distal. Proximal is the one which reabsorbs, distal is the one which regulates. Okay, reabsorbs the electrolytes, regulates the electrolytes, reabsorbs the glucose, regulates the glucose. Okay. Next, collecting duct. So a series of ducts that can be collected from the filtrate from the renal tubules and transported to the pelvis, renal pelvis, where it drains into the ureter and then eventually into the bladder. So that means, so here connecting tubule will have series of this thing, collecting duct will be collecting duct will have series of tubules that will be having that will collect the whatever waste is generated, then that will send to the bladder. Okay. So that was about the kidney and architecture of ಕಿಡ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಬೋಮೆಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಬೋಮೆಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ವೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮತ್ತು ವೇಸ್ಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ವೇಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ರೇಷನ್, ಮೂರು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ನೆಫ್ರಾನ್ಗೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನ್ವಲೇಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹಾಕತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲುಕೋಸು ಅಥವಾ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸು, ವಾಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಆಯಿತು, ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕಾನ್ವಲೇಟೆಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.